expansion is there, linear expansion. So area wise ga expand avutundi, that we called areal expansion, or otherwise called as superficial expansion. And what is that? Volume expansion. Or there is a cubical expansion, volume expansion or cubical expansion. These are the three types of expansion. So ikkada linear expansion lo there is a coefficient of linear expansion, coefficient of linear expansion. So linear expansion ante delta L ra, coefficient of linear expansion. So coefficient of linear expansion is alpha. And in this areal expansion, there is a coefficient of areal expansion, that is beta. And in this expansion, there is a coefficient of volume expansion, that is gamma. That is. So here alpha is equal to L2 minus L1 by L1 into T2 minus T1. This is the formula. This is per degree centigrade or per Kelvin. So both are same. So this is beta is equal to A2 minus A1 by A1 into T2 minus T1. A2 minus A1 by A1 into T2 minus T1. This is per degree centigrade or per Kelvin. And gamma is equal to V2 minus V1 by V1 into T2 minus T1. This is per degree centigrade or per Kelvin, right? Per degree centigrade or per Kelvin. So L1 is the length of the body at T1 degree centigrade. L2 is the length of the body at T2 degree centigrade. And A1 is the area of the body at T1 degree centigrade. A2 is the area of the body at T2 degree centigrade. Okay, area of the body at T2 degree centigrade. So V1 is the volume of the body at T1 degree centigrade. V2 is the volume of the body at T2 degree centigrade. This is right. Yes. ఇప్పుడు చూద్దాం మనం. సో ఇక్కడ మెయిన్ గా మనకున్న ఫార్ములాస్ ఏంటి? సో దిస్ ఈజ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు, ఇక్కడ చూడు, ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా ఎల్ బై ఎల్ ఇంటూ డెల్టా టి. సో బీటా ఈజ్ ఈక్వల్ టు delta A by A into delta T. So gamma is equal to delta V by V into delta T. So generally here the relation between these two, ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటంటే ఈ మూడింటి మధ్య, సో ఆల్ఫా is to beta is to gamma is equal to 1:2:3. ఈ మూడింటికి రిలేషన్ ఇది. Alpha is to beta is to gamma is equal to 1:2:3. And what is the meaning of that? Alpha is to beta is to gamma is equal to 1 alpha is to 2 alpha is to 3 alpha. And this is actually here, this is C. So beta is equal to 2 alpha and gamma is equal to 3 alpha. This is the relation. So beta in terms of alpha cheppalante beta is equal to 2 alpha. So gamma in terms of alpha cheppalante gamma is equal to 3 alpha. Ikkada manaki two types of solids are there. Enta two types of solids ante, so isotropic solids and anisotropic solids. Isotropic solids and anisotropic solids. Isotropic solids ante em ledra. What is isotropic solids? The expansion is same in all directions. So body ni nuvu heat chestunnappudu, so the expansion is same in all directions.
into a crystal తీసుకుంటే x axis, y axis, z axis, all directions means we consider that three mutually perpendicular directions in a space, that is along x axis, y axis and z axis, along y axis, x axis and z axis. The expansion is same in all directions. Then the type of solids we called what is that, isotropic solids. That solids we called isotropic solids. And see that isotropic solids. So for isotropic solids, for isotropic solids, for isotropic solids, alpha x is equal to alpha y is equal to alpha z is equal to alpha. అంటే ఆల్ఫా సేమ్ ఉంటే ఎక్స్పాన్షన్ సేమ్ ఉంటుంది, ఆల్ఫా డిఫరెంట్ గా ఉంటే డిఫరెంట్ ఎక్స్పాన్షన్స్ ఉంటుంది. సో ఇలాంటప్పుడు ఆల్ఫా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా జెడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దట్ యాక్చువల్లీ ఆల్ఫా ఎక్స్ ప్లస్ ఆల్ఫా వై ప్లస్ ఆల్ఫా జెడ్ బై 3. సో దిస్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా ఓన్లీ, isotropics. Alpha is equal to alpha and beta is equal to 2 alpha and gamma is equal to 3 alpha. ఇది isotropic solids. So anisotropic solids means the expansion is different in different directions, and that types of solids we called anisotropic solids. The expansion is different in different directions. Different direction లో different expansions ఉంటే అలాంటి solids ఏమంటాం, anisotropic solids అంటాం. So here anisotropic solids, anisotropic solids, anisotropic solids. So anisotropic solids expansions are different in different directions. అంటే ఏంటి, alpha x is not equal to alpha y is not equal to alpha z ఉండొచ్చు, ఎందుకంటే ఇవి మారుతాయి. సో ఇవన్నీ ఈక్వల్ కాకుండా ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఆల్ఫా ఎక్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా వై బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా జెడ్, రెండు ఈక్వల్ గా ఉండి ఒకటి ఈక్వల్ లేకపోవచ్చు. సో లేకపోతే ఇక్కడ ఆల్ఫా ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా వై బట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా జెడ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. ఆల్ఫా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా జెడ్ బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఆల్ఫా వై అవ్వచ్చు. వీటిల్లో ఎలా ఉన్నా కూడా దట్ ఈస్ అనిసోట్రోపిక్ సాలిడ్స్. రెండు ఈక్వల్ గా ఉండి ఒకటి ఈక్వల్ లేకపోయినా, లేకపోతే మూడు ఈక్వల్ గా లేకపోయినా, సో దట్ వి కాల్డ్ అనిసోట్రోపిక్ సాలిడ్స్. సో ఫర్ అనిసోట్రోపిక్ సాలిడ్స్, anisotropic solids, for anisotropic solids, see for anisotropic solids, so we can write that what is that, alpha is equal to alpha x plus alpha y plus alpha z by 3. This is alpha. And see that beta is equal to 2 alpha. So 2 alpha means 2 by 3 into alpha x plus alpha y plus alpha z. This is beta for anisotropic solids. And gamma is equal to what is it? So gamma is equal to 3 alpha. So 3 alpha means 3 into what is this? So 3 into alpha x plus alpha y plus alpha z by 3. So 3 cancel. So now gamma is equal to what is it? So gamma is equal to alpha x plus alpha y plus alpha z is there. This is gamma for anisotropic solids, right? So this is for anisotropic solids, kadi. And now see, there is ఇక్కడ చూడండి. సో దెర్ ఈస్ ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు, అంటే మనకి జనరల్ గా వాట్ ఈస్ దిస్, ఆల్ఫా ఇస్ ఈక్వల్ టు L2 minus L1 by L1 into T2 minus T1. ఇది మనకు ఆల్ఫా, రైట్? ఎస్, దీని నుంచి మనకి ఫార్ములాస్ ఏంటి, different formulas how to write. So this is L2 minus L1 is equal to L1 alpha T2 minus T1, and here this is L2 is equal to L1 into 1 plus alpha T2 minus T1. ఇది
So length at T2 degrees centigrade. Initial length is final length కనుక్కోమంటే ఇలా కనుక్కుంటాం. సో లేదు, here L2 minus L1 is delta L is equal to L alpha delta T. So the fractional length అంటే delta L by L is equal to alpha delta T. That is a fractional length. And now the percentage in length delta L by L into 100 is equal to alpha delta T into 100. Right? Alpha delta T into 100. Yeah. And see that there is a delta T is equal to what is it? Delta L by L alpha. So delta T means T2 minus T1 is equal to T2 minus T1 is equal to delta L by L alpha. So this T2 is equal to delta L by L alpha plus T1. So దీని మీద ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు. దీని మీద అడిగేటప్పుడు so the length of the body is shortened అంటాడు. At what temperature the length of the body is shortened to something initial గా. Shortened అన్నప్పుడు ఈ delta L place లో what it is given that you must consider minus. Shortened అన్నప్పుడు సపోజ్ 1 millimeter shortened అన్నాడు అనుకో, 1 millimeter shortened అంటే సో దట్ ఈస్ మైనస్ 1 into 10 power minus 3 రాయాలి డెల్టా ఎల్ ప్లేస్ లో. షార్టెండ్ అనే వర్డ్ కనుక యూజ్ చేస్తే సో సపోజ్ at some temperature T1 degree centigrade, at 30 degrees centigrade the length of the body is 1 centimeter and coefficient of linear expansion is given and ask that at what temperature the length of the body is shortened by 1 mm. అంటే ఇక్కడ ఏం రాయాలి నువ్వు మైనస్ 1 into 10 power minus 3 రాయాలి. ఇక్కడేమో 1 centimeter కాబట్టి 10 power minus 2 ఆల్ఫా ప్లస్ ఆడిచ్చిన టెంపరేచర్ అప్పుడు T2 వస్తుంది. Is it okay? Are you understand? Suppose shortened is given in the place of delta L, you must take minus sign. Yeah, that is. So now ఇప్పుడు చూడండి రా, ఇక్కడ మనకి the percentage change in length అంటాడు. The percentage change in length. So the percentage change in length here, what is that? Delta L by L into 100 is equal to alpha delta T into 100. This is the percentage change in length. అంటే చూడు, సో ఒక బాడీ సపోజ్ లెంత్ is equal to 1 meter, breadth is equal to 1 meter, height is equal to 1 meter. What is the percentage change in length? So the percentage change in length is nothing but alpha delta T into 100. Alpha delta L by L is equal to alpha delta T into 100. Suppose వాడు ఏమంటాడంటే సపోజ్ ఇలా ఇవ్వకుండా if delta L by L అంటే the percentage change in length is x%. If the percentage change in length of body is what is it? x%. X at ఒక నెంబర్ తీసుకో, whatever it is, 3% అన్నాడు. 3% నెంబర్ తీసుకుని and what is the percentage change in area and what is the percentage change in volume అన్నాడు. Change in area and volume అన్నాడు. అంటే he is asking that delta A by A into 100 is equal to ఏమైద్రా delta A by A into 100 is equal to ఇక్కడ బీటా ఉంటది, బీటా delta T into 100. మరి బీటా అంటే ఏంటి? 2 alpha. సో 2 alpha delta T into 100. మరి alpha delta T into 100 అంటే ఏంటి? delta L by L into 100. So delta L by L into 100, 2 into delta L by L into 100. So delta L by L into 100 ఎంత? 3%. కాబట్టి 2 into 3, what is that? 6%. సో లెంత్ లో కనుక 3% చేంజ్ ఉంటే, లెంత్ లో 3% చేంజ్ ఉంటే, సో వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ ఏరియా అంటే 6%. వాట్ ఈస్ ద పర్సంటేజ్ చేంజ్ ఇన్ వాల్యూమ్ అంటే ఇప్పుడు నీకు అర్థమైపోయింది. వాట్ ఈస్ 9%. అంటే ఇప్పుడు డెల్టా V by V into 100 is equal to gamma delta T into 100. So gamma delta T into 100, gamma is equal to 3 alpha delta T into 100. So this is equal to, so 3 into what is that? Delta L by L into 100. So this is equal to 3 into 3, that is 9%. It is 9%, right? Okay. So next,
See, see that ikkada, yes. So delta alpha is equal to delta, sorry, delta L by L into delta T. So this delta L is equal to L alpha delta T. ఇక్కడ ఏమంటాడంటే, so here there are two rods. This is length L1 and coefficient of linear expansion alpha 1, and another rod is there, length L2, coefficient of linear expansion alpha 2. Coefficient of linear expansion alpha 2. The difference in length remains constant. This is the difference in length, that is x is equal to L2 minus L1. So this is remains constant at all temperatures. Remains constant at all temperatures. So that is remains constant at all temperatures. So the length is remains constant at all temperatures. Then L1 is equal to how much? L2 is equal to how much? వాడు అంటే ఇక్కడ L1 L2 వాడు మెన్షన్ చేయట్లా, మనం తీసుకున్నాం లెట్ అని. సో వాడు ఏమంటున్నాడంటే two rods are there of coefficient of linear expansion alpha 1 and alpha 2, and the difference of their lengths remains constant at all temperatures. So what is the initial length? అంటే ఏముంది ఇక్కడ? సో difference of lengths remains constant అంటే this is a constant at all temperatures అంటే this is a constant. So a difference of length remains constant at all temperatures ఉండాలంటే what is the condition? Condition L alpha is a constant. This is the condition. L alpha is constant. L alpha is constant means L1 alpha 1 is equal to L2 alpha 2. This is the condition. L1 alpha 1 is equal to L2 alpha 2 means L1 by L2 is equal to alpha 2 by alpha 1. And the ratio of the length is equal to inverse ratio of their quotient of linear expansions. The ratio of their lengths is equal to inverse ratio of their quotient of linear expansions. Aithe, so what is that? The length, the difference in length is remains constant at all temperatures. Any temperatures దగ్గర a difference of length allowed remains constant out of it. So now see that ఇప్పుడు మనకి ఇచ్చింది ఏంటి వాడు? L2 minus L1 is equal to x. ఏముంది ఇప్పుడు L2 is equal to what is that? L1 plus x తీసుకున్నాం అనుకో, ఇక్కడ పెట్టు L1 alpha 1 is equal to L2 means L1 plus x, what is that? Alpha 2. L1 plus x alpha 2. See that L1 alpha 1 is equal to L1 alpha 2 plus x alpha 2. So this is L1, this is alpha 1 minus alpha 2 is equal to x alpha 2. So L1 is equal to x alpha 2 by alpha 1 minus alpha 2. This is L1 and initial length. నేను అదే చెప్తా, వాడు x ఇస్తాడు, alpha 1 ఇస్తాడు, alpha 2 ఇస్తాడు, L1 కనుక్కోమంటాడు, L2 కనుక్కోమంటాడు. Similarly L2 is equal to x alpha 1 by alpha 1 minus alpha 2. జనరల్గా ఏంటంటే alpha 1 difference alpha 2 రాస్తాం. డిఫరెన్స్ ఎందుకు రాస్తామంటే బికాస్ విచ్ ఇస్ మోర్ మైనస్ లెస్, దర్ ఇస్ అ కన్వెన్షన్. ఒకవేళ ఆల్ఫా 2 మోర్ ఉంటే ఆల్ఫా మైనస్ ఆల్ఫా మోర్ ఉంటే ఆల్ఫా 1 మైనస్ ఆల్ఫా 2. ఇది పాయింట్ ఇక్కడ. అండ్ దర్ ఇస్ అ కాంపోజిట్ రాడ్. One rod is made up of two rods of different materials. One rod is made up of combination of two rods, so made up of different materials. By joining the combination of two rods made up of different materials, and what is the coefficient of linear expansion of that composite rod? Composite rod ki coefficient of linear expansion
ఏంటి అనేది మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సి సో దిస్ ఈస్ rod of length L1. This is the rod of length L1 and quotient of linear expansion alpha 1. And it is another rod of length L2. Quotient of linear expansion alpha 2. So it is by combination of these two rods, there is a one rod of length L. This is the rod of length L is equal to L1 plus L2. Okay. Suppose if this rod is heated to raise the temperature delta T. Rod is heated to raise the temperature delta T. ఇది హీట్ చేస్తే the rod is heated అంటే composite rod is heated to rise temperature by delta T. So to rise temperature by delta T, it is heated to rise temperature by delta T. So then, ఇప్పుడు ఏమై చెప్పండి, ఈ రాడ్ ఎక్స్పాండ్ అయింది, ఈ రాడ్ ఎక్స్పాండ్ అయింది అంటే డెల్టా ఎల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా L1 ప్లస్ డెల్టా L2 అంటే టోటల్ ఎక్స్పాన్షన్. సో టోటల్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ రాడ్, ఆ రెండు ఎక్స్పాండ్ అవుతాయి కాబట్టి డెల్టా L1 ప్లస్ డెల్టా L2. దిస్ ఇస్ L1 alpha 1 delta T plus L2 alpha 2 delta T. So this is equal to L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 into delta T is that is delta T. This is the expansion of the composite rod. అరే బోర్డు బ్లర్ గా ఉందంటున్నాడు రా కార్తీక్. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ linear expansion of composite rod. So quotient of linear expansion of composite rod and alpha is equal to delta L by L into delta T. Delta L అంటే ఏం రాస్తారా? So L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 into delta T by L. L అంటే L1 plus L2. So L1 plus L2 into delta T. So this is alpha is equal to L1 alpha 1 plus L2 alpha 2 by L1 plus L2. This is alpha. Alpha is equal to that one. Okay. Okay. So now I'm going to stop చేస్తున్నాను. So